Cold War era is something from 1947 to 1991. So till that time, the India-Russia relations were in a complete growing trajectory. So initially, Russian General Secretary or USSR President Khrushchev visited India and supported India's stand on Jammu and Kashmir and Goa. So that's how our relationship got an initial boost. And then USSR used veto. Veto is nothing but it's a kind of vetoing power. That means in United Nations Security Council, if any country proposes a resolution, the P5 countries, I told right, P5 permanent five countries will have an authority or right to go against the resolution. Okay, that is veto power. Veto is nothing but to veto it. That is to against the resolution or to not approve. Veto is nothing but to not approve it. So USSR used this veto power 6 times in favor of India, and it helped India in many of the situations. Okay, and finally we saw in 1969. 1969 actually, they used to say China is a communist country and USSR is also a communist country. So because of that, they have close linkages. But despite that, in 1969, China and USSR had some border clashes. And from then, India went even close with Russia, that is USSR. And we signed a treaty of friendship in 1970. So Russia came out. And also in India, in 1991, we undertook reform called LPG reforms. Okay, we undertook LPG reforms, and LPG reforms are liberalization, privatization, and globalization. Once again, liberalization, privatization, and globalization. So because of that, we opened our economy to outer world. So that's how we realized the impact of Russia's breakdown, that is USSR breakdown, and India's own reforms. So we expanded our relationship with other countries. Okay, and our relationship with Russia also got a bit reduced because of different factors. Like Russia at that time was not that powerful as USSR, so it came under pressure of US. So because of that, certain in certain issues, Russia actually took stance of US. For example, in 1991, I told yesterday that when Pakistan proposed weapon-free, nuclear weapon-free zone in South Asia, here you can see nuclear weapon-free zone in South Asia, Russia actually supported it. If it was USSR before, it would not. And similarly, there are cryogenic engine technology cooperation. Okay, this cryogenic engine is something that is used in rocks in ISRO GSLV-3 and all to put the satellites in longer distances. That it will under the US pressure. So India also developed relation with other countries, and the relation with Russia got reduced. So that is, but only factor that was prominent during that time is defense relationship. That is our arms and spares and parts used to come from Russia. Only that factor actually has sustained. That means that made sure that relationship at least long, at least sustained for even breakdown of from 1991 to 2001. So this is phase two. And then again in phase three, from phase three again, the relationship from that downside increased again to a positive trajectory. Why? There are a couple of factors again in 2000. In 2000, from 2000, Putin came as a president for Russia. And also similarly, Russia also realized that if it depends on US, it will not gain its national dignity or previous stature. So Russia started acting independently, and also it realized the importance of India as well, because you know that by 2000, after China, it is India that is developing very fast. So it thought the relationship with India is also very important. Part of that, so Russian president for the first time came to India. Okay, and in 2000 he declared, you can see this statement, Putin declared that India and Russian geopolitical interests coincide. Never in history there is conflict or hostility between us. So what does this mean? That generally whatever the geopolitical interests are there between India and Russia, they actually come together. I mean, we have common interests. And also you all know that we never clashed or we never had conflicts with Russia. So that means
we have lot of potential to cooperate. And similarly, in 2000s only, India started the first strategic cooperation with Russia. Okay, and under that, first time annual summits. That means every year, leaders of India and Russia have to meet to it or to assess the progress of relationship, and also to develop or expand it to other areas. Okay, so this is how strategic cooperation actually helped India and Russia to improve our ties. And then from 2000, if you see till now, 2020, there was no single year where this annual summit were not held. So the biggest achievement. You can see that since then, 20 Indo-India Russian annual summits were held. Okay, so that is the importance of India-Russia. And you all know in 2018, apart from Wuhan summit, Wuhan, I explained you in part of India-China relations that we had an informal summit with China. Similarly, if there is another country with which we had informal summit, that is with Russia. So we had Sochi informal summit. Sochi is a place in Russia. So there, Prime Minister Modi and Russian President Putin had met and actually discussed informally many issues, because there were certain challenges that are coming up between India and Russia. So they tried to solve them by having this summit in 2018. And then finally in 2019, if you remember, in September, there was a visit by our Prime Minister Narendra Modi to Russia's forest to a location called Vladivostok. Vladivostok. So if you see the map, I can show you the map as well. It will be very easy for you to see where is this Vladivostok. Yes. So if you see here, this red point is something called Vladivostok. So it is on the eastern side of India. So this part is far east of Russia, and it borders China and North Korea. Okay, so it's very significant. And Indian Prime Minister is the first Prime Minister to visit far east of Russia, and we propose certain projects also there. So we'll discuss that in detail, but I just providing you the historical frame, like how it got developed and all. So we have discussed everything from independence to 2019. So this is a brief recap and summary of India-Russia relations. So now we will discuss each and every aspect in detail. Okay. So defense relations. So if there is something between India and Russia, the most strongest pillar is defense. And now this defense relation, yesterday I told between India and US, it is a pillar that is growing. But in between India and Russia, it was always the first pillar and strongest pillar from starting from our independence. So defense relations is one of the strongest pillar of India-Russian relationship. It is, even some people say, like, if there are four foundational pillars of India and Russia, defense is the one that occupies the major chunk, and that is one that sustained our relationship. Even when I told you, right, in the historical frame, I told, like, after 1991, when Russia was dependent on US because of collapse of USSR, the relations were not that good with India, but still our relations continued because of defense. So that is the importance of defense. And another unique aspect with respect to Russia in defense is, if you see any other country, majorly we import the defense products. For example, if we see Israel, we import missiles. With US, we import aircrafts and all. But with respect to Russia, Russia not only provides us weapons, but provides us technology transfer, and that is important. And also, Russia provides not just low level weapons and low level equipment. It provides even sophisticated high end entire missile platforms. Okay, so that is a unique thing. Also, with only Russia, we were successful in co-producing defense weapons. Okay. Yesterday also I told, with US we are trying this under Defense Trade and Technology Initiative, DTTI, if you are. And what are the projects I told? Like, see, in aircrafts we are producing some parts with help of US.
But here, if you see, this cooperation is much more mature. Here we have evolved from buyer seller in after independence to joint production and development now. And the main example is Brahmos cruise missile. You all might have heard about this Brahmos cruise missile, right? This Brahmos is a cruise missile which travels faster than sound, and it is one of the top missile of its range. And in entire world, this is one of the top range missile system. So that kind of quality we were able to produce between India and Russia. And here it Brahmos is a combination of name of Brahmaputra river and another river in Russia which starts with Mos. So that's how this name came, Brahmos. And now this Brahmos missiles are not only being used in India and Russia, but also we are exporting to third countries. Like to Vietnam, we exported recently this Brahmos missiles. So that is the importance of this kind of joint production, this level of there. And this defense also not only in army or navy, but in all the three legs that are air force, army, and navy. In all of the three, we have this relationship. And FFGA stands here for fifth generation fifth generation fighter aircraft. Okay, so that is a project which is still in discussion and negotiation. It is not concluded, but it is about producing the latest generation aircraft. Okay, and then frigates are something that are kind of ships that are used in navy. So that also we have co-developed and co-producing. And now even Russia and India are collaborating to produce some ships in India itself. So those are the kind of cooperation. And as I said, in defense also our relationship earlier used to be 90 to 95% dependent on Russia about the defense supplies and defense arms. But now slowly US, Israel, and other countries also are providing us arms. So even then, Russia is still the largest supplier of arms to India. I mean, even after going close, that much close with US, still Russia is the dominant provider of arms. That is about 62%. Okay, and now Russia is helping us in Make in India by becoming a participant of it. Some of the examples I've quoted here, and that was in news also. Like in Amethi, Amethi is in Uttar Pradesh, right? There we have established a factory to produce AK 203 rifles. Those are the assault rifles. And similarly, we are co-producing some of the military helicopters like KA 226 HT helicopters. You don't need to remember this name. I'm just giving you examples like how we are doing part of Make in India, part of co-production and development and all. And another unique feature of India-Russia relations is, if you see in Russia, it is more dominated by government because they had a kind of socialist system. I told right. So every major defense industry or every heavy industry is under control of Russian government. So India proposed a unique initiative with Russia called Intergovernmental Commissions. Okay, Intergovernmental Commissions. Why I'm saying this as unique is because if suppose with US or Israel, there might be private companies. Majorly there will be private companies, so you can deal directly with them in importing or having contracts and all. But with Russia, as government is involved, we have regular government to government dialogues. Okay, so here there is a dialogue similarly called Intergovernmental Commission on Military Technical Cooperation, co-chaired by both the defense ministers, Russia and India. And they meet every year to evaluate what is the progress on deals signed and what are the other deals that can be signed. Okay, you understand this unique feature, right? So with Russia, we had this unique dialogue called Intergovernmental Commission on Military Technical Cooperation, IRGC, India Russia Intergovernmental Commission on Military Technical Cooperation. So this is a kind of dialogue between India and Russia that meet every year between defense ministers. And in the recent past, in the very recent, so we have signed this new deal called S-400 Triumph Surface to Air Missile Defense System. So to explain how close we are with the defense, I'm citing this example because US actually put a lot of pressure on many countries.
that are dealing with Russia. Like it said, as in the last class, there were a sanctions called Countering American Adversaries Through Sanctions Act. You'll read it again and again. Remember this: Countering American Adversaries Through Sanctions Act. So with this Sanctions Act, it is actually putting pressure on many countries that are having defense relationship with Russia and Iran. But despite that, India, because of its close ties with Russia, it still went ahead with this deal of getting this S-400 Triumph. This S-4 Triumph is a high-end missile system. I mean, no other country has such a missile system. So we are purchasing it from Russia. And similarly, if you see US or Israel or any other country, has any other country provided us any nuclear submarine in all these years? No. Has any country has given us any aircraft carrier? Because these are very high-end platforms. These are very sophisticated platforms, and many of the countries are ready to give only the lesser ones, which they think they are not that threat to themselves. But Russia sold us even during USSR itself. It has given us the INS Vikramaditya. That is the first Indian aircraft carrier. Okay, that is Indian aircraft carrier. And similarly, Russia leased us nuclear submarines called Chakra. Right now INS Chakra, and there is another negotiation going on to release another nuclear submarine. So nuclear submarines were also given on lease. Not only that, even India produced recently its own indigenous nuclear submarine. And when there are certain problems in getting nuclear reactor into the submarine, it is Russia that actually helped in providing that technology. So this is the kind of not only just buyer seller, but technology cooperation that is existing between India and Russia. And this is very latest news. In the past, when coronavirus has came down on India, uh, it is Russian Defense Export Agency called Rosborn Export that donated 2 million to PM Cares Fund. It is not useful to write in news and all, but I want to explain you what is the significance of this defense relationship. And similarly, we participate in armed forces exercise called Indra between Russia and India. So this is overall India defense. So one important point that you can remember from this entire discussion of defense is, one is the India Russia defense is one of the strongest pillar. And India is the strongest, Russia is the largest supplier of defense equipment to India with about 62% supplies. Okay. And next thing, unlike other countries, Russia is a major country that helps us in defense co-production and technology. That means other countries also have promised that, but with Russia only we realized many projects. And examples are like Brahmos. Brahmos manufacturing of helicopters, rifles, and all. So it is a true example of not buyer to seller, but but co-production of defense technology and development. Okay, so that is a defense, and defense is going to be the strongest pillar next for 1 or 2 decades. So that 60% and Russia is going to top, despite India diversifying defense with other partners. Okay, important area with respect to Russia and India cooperation is space. And in the space itself, I'm going to also discuss technology cooperation. So if we see, even in space also, Russia is the first country that has cooperated with India in developing our space capabilities. And that was not launched by Indian rocket, but it was launched with the help of Russia. So Russia launched it for us. I mean, earlier it used to be Soviet Union, so Soviet Union launched it. And then our cooperation expanded to a level where Indian astronaut was also chosen to fly with Russian astronauts into space. So that is who is he? Rakesh Sharma. So Rakesh Sharma is the one who is selected from India to travel with other Russians into space. And now, if you remember the connection, during it happened in around 1970 80s. From then, in 2021, PM Modi said we are launching 2022 Gaganyaan project, where we are going to send 3 people into space. Okay, we're going to send
three astronauts, at least astronauts by 2022 to space on Indian rocket vehicle. That is GSLV 3, GSLV Mark 3. So you see the development where we have given our astronaut to Russia to send to now where we are going to launch our own rocket through which three astronauts are going to be sent into space. So that is the development we have done. And in that mission, Russia helped, where we sent Russia sent Rakesh Sharma. Now also our astronauts who are selected to be sent in 2022 in Gaganyaan mission, for that astronauts also training is being done by Russia. So even now that is going on in Russia. So Russia is helping to train our astronauts to send them. So you can see the close space cooperation, like from then from 1947 to existing till date, even into stretching into Gaganyaan mission. So this is about Gaganyaan mission. So beyond this Gaganyaan and cooperation in human space flight, there is another program called GLOSNAS. So what is this GLOSNAS? This is very important. So we had the Kargil War, okay, in 1991. After India having this nuclear weapons, we had a Kargil War with Pakistan. So one of the important thing happened in Kargil War is we didn't had sensitive geographic location called GPS data. Okay, GPS is a system provided by US satellites. So we didn't had our own satellites at that time that provide the GPS kind of system, and US denied us that sensitive information, and that is very useful in actually targeting enemy positions and to drop the bombs. So US denied it. After that, India and Russia cooperated, and Russia had its own GPS system called GLOSNAS. Okay, GLOSNAS is nothing but Russia's own GPS system. So Russia has given access to India to GLOSNAS. But after that, India realized we can't depend on any country for that sensitive information. So we started developed, and we have developed already similar system of GPS in India called IRNSS. 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 I'll say again, IRNSS. It is Indian Regional Indian Regional Navigation Satellite System. Indian Regional Navigation Satellite System. So US has GPS, Russia has GLOSNAS, India has IRNSS. So now it is your homework to find out what does your EU, European Union has, and what China has. Because this might be asked in prelims, like which country has which kind of navigation satellite system. So tomorrow I'll tell you the answer for EU and China. But right now I told for US, Russia, and India. Okay. So that's how our space cooperation was there. And similarly, part of historical framework, yesterday and today, I told you that Russia is the first country to help us in establishing heavy industries like steel plants in uh, in IIT Bombay also it helped us establishing, and there were other steel plants, and BHEL was also established with the help of Russia. So that is a kind of technology cooperation it has helped us. Not only that, but even in petroleum industries and in metallurgy, especially in metallurgy. Metallurgy deals with extraction of minerals from ores. So that kind of help was provided from independence to now. And now this technology cooperation is right now is expanded to latest technologies like smart cities project. So part of smart cities also, Russian companies are uh, investing in Indian smart cities. And also similarly, recently there was a trend of Arctic exploration, where they found significant hydrocarbon reserves and some of the rare earth minerals in Arctic Ocean. You all know Arctic Ocean is majorly neighborhood of Russia. So India and Russia also cooperating in exploration of Arctic minerals. So this is the kind of technology cooperation. And also there are various programs in which Russia and India are also cooperating, like as I told, in digital India. So in digital India also Russian companies are investing. Just to quote you, if you know this, tell him
what we use with UPSC is also a Russian company. So there are significant technology cooperation also, even in digital space. Similarly, in cyber security and all, we are cooperating. So this is all about space and technology cooperation. So just to give a brief summary in Telugu, సో బేసిక్గా ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు మనం రీక్యాప్ లో రష్యా ఇండియా రిలేషన్స్ అనేవి చాలా పాజిటివ్ స్టెప్ ని తర్వాత ఒక ఒక సెంటిమెంట్ ఉంది రష్యన్స్ లో, అదంతా డిస్కస్ చేసాం. దాంట్లో భాగంగానే మనం డిఫెన్స్ రిలేషన్స్ చూసాం. డిఫెన్స్ రిలేషన్స్ లో ఎలాగా అన్ని కంట్రీస్ తో హయ్యర్ సెల్లర్ లాంటి, అంటే కొనడం అమ్మడం లాంటి రిలేషన్ కాకుండా ఒక టెక్నాలజీ ట్రాన్స్ఫర్ కానీ కో ప్రొడక్షన్ చేయడం వెపన్స్ ని కానీ ఇలాంటి రిలేషన్ లోకి మెచ్యూర్ అయ్యాం అనమాట. అండ్ రష్యా ఇస్ ద ఓన్లీ కంట్రీ మనకు చాలా టెక్నాలజీస్ ప్రొవైడ్ చేసింది. ఫ్రమ్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ క్యారియర్స్ కానీ, న్యూక్లియర్ సబ్మెరైన్స్ కానీ, ఇట్లాంటి సెన్సిటివ్ డిఫెన్స్ టెక్నాలజీస్ కూడా రష్యా మనకు ప్రొవైడ్ చేసింది. అండ్ ఈవెన్ నౌ మనం వేరే డిఫరెంట్ కంట్రీస్ తో డిఫెన్స్ అగ్రిమెంట్స్ అనేది చేసుకున్నా కూడా ఇంకా కూడా రష్యా అనేది స్టిల్ నెంబర్ 1 డిఫెన్స్ సప్లయర్ టు ఇండియా. ఇట్ సప్లైస్ అబౌట్ 62%. సో అలా డిఫెన్స్ రిలేషన్షిప్ అనేది స్టిల్ స్ట్రాంగ్ గా ఉంది. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చే 2-3 దశాబ్దాల వరకు ఇంకా స్ట్రాంగ్ ఉండే అవకాశం ఉంది. సో అది కాకుండా నెక్స్ట్ ఇంకా డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ లో ఎలా ఉంది ఇండియా రష్యా రిలేషన్, అలా చూస్తే మనం స్పేస్ అండ్ టెక్నాలజీ నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ అన్నమాట. దాంట్లో ఫస్ట్ నుండి చూస్తే మన స్పేస్ లో ఎలా అయితే డిఫెన్స్ లో మనకు రష్యా హెల్ప్ చేసిందో, స్పేస్ లో కూడా మన స్పేస్ టెక్నాలజీ కానీ అసెట్స్ కానీ డెవలప్ అవడానికి రష్యా చాలా కీలకమైన పాత్ర వహించింది అనమాట. దాంట్లో భాగంగా మన ఫస్ట్ శాటిలైట్ ఆర్యభట్టన్ లాంచ్ చేయడంలో ఫస్ట్ రష్యన్ రాకెటే యూజ్ చేసినాం మనం. అండ్ సిమిలర్ గా మనం చూస్తే అప్పట్లో రాకేష్ శర్మ అనే ఆస్ట్రోనాట్ ఉండే. రష్యా తన ఆస్ట్రోనాట్స్ ని స్పేస్ కు పంపిస్తున్నప్పుడు ఇండియా రష్యా రిలేషన్స్ లో ఉన్న ఫ్రెండ్షిప్ కొద్దీ ఇండియన్ ఆస్ట్రోనాట్ ని కూడా రష్యా తన రాకెట్ లో స్పేస్ కి పంపించింది. సో అలా ఫస్ట్ మనం రికార్డ్ చేసాం అనమాట, ఇండియన్ ఆస్ట్రోనాట్ టు గోయింగ్ టు స్పేస్ ఇస్ రాకేష్ శర్మ. అప్పటి నుండి మీరు చూస్తే ఇప్పుడు లేటెస్ట్ గా ఒక కనెక్షన్ ఉంది. 2022లో ప్రధానమంత్రి మోడీ గారు గగన్యాన్ ప్రాజెక్ట్ అని పెట్టారు. దాంట్లో భాగంగా ఎలా అట్లీస్ట్ 3 ఆస్ట్రోనాట్స్ ని 2022 కల్లా మనం స్పేస్ లోకి పంపిస్తున్నాం. మన ఇస్రో మన లాంచ్ వెహికల్ మీదనే పంపిద్దామని డిసైడ్ అయ్యాం. సో దాంట్లో భాగంగా ఆస్ట్రోనాట్స్ ట్రైనింగ్ అనేది కూడా రష్యానే చేస్తుంది. ఆస్ట్రోనాట్స్ ట్రైనింగ్ కూడా ఇప్పుడు కూడా రష్యాలో నడుస్తుంది. సో మీరు యూ కెన్ సీ ద కనెక్షన్. మన ఆస్ట్రోనాట్ ఫస్ట్ ఇచ్చింది రష్యానే, ఇప్పుడు పంపించడానికి హెల్ప్ చేస్తూ ట్రైనింగ్ లో హెల్ప్ చేసేది కూడా రష్యానే. సో అట్లా కోఆపరేషన్ అనేది క్లోజ్ అన్నమాట. గ్లాస్నాస్ అనేది బేసిక్ గా శాటిలైట్ నావిగేషన్ సిస్టమ్ అంటారు. అంటే ఈ జనరల్ గా లొకేషన్ బేస్డ్ కానీ నావిగేషన్ కానీ వీటికి యూజ్ చేసే టెక్నాలజీ. ఇది సివిలియన్ ఉంటది, మిలిటరీ ఉంటది. సో మిలిటరీ సైడ్ ఉండే జిపిఎస్ అనేది యుఎస్ సంస్థ యుఎస్ కంట్రీ ప్రొడ్యూస్ చేసింది. అయితే కార్గిల్ వార్ లో అప్పుడు మనకు యుఎస్ సరిగ్గా జిపిఎస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడ్ చేయలేదు ఇండియాకి. సో అప్పుడు రియలైజ్ అయ్యి తర్వాత రష్యాకు తన ఓన్ జిపిఎస్ సిస్టమ్ ఉంది, దాన్ని గ్లోస్నాస్ అంటాం. సో ఇండియా అండ్ రష్యా అగ్రిమెంట్ పెట్టుకున్నాయి గ్లోస్నాస్ ని షేర్ చేసుకోవడానికి. సో అలా గ్లోస్నాస్ కూడా స్పేస్ లో అంత క్లోజ్ కోఆపరేషన్ ఉండేది. ఆ తర్వాత ఇండియా తన ఓన్ గా IRNSS నావిగేషన్ సాటిలైట్ సిస్టమ్ ని డెవలప్ చేసుకుంది. సో అలా స్పేస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ కోఆపరేషన్ అన్నమాట. అలాగే మనం చూస్తే టెక్నాలజీ కూడా మన హెవీ ఇండస్ట్రీస్ ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయడంలో కానీ, మెటలర్జీలో కానీ, పెట్రోలియంలో కానీ, అప్పటి నుండి ప్రస్తుతం లేటెస్ట్ టెక్నాలజీస్ స్మార్ట్ సిటీస్ లో కానీ, ఆర్కిటిక్ ఓషన్ లో కొత్తగా మినరల్స్ బయటపడుతున్నాయి. ఈ క్లైమేట్ చేంజ్ వల్ల ఏమవుతుందంటే ఫస్ట్ టైం ఐస్ మెల్ట్ అవుతుంది ఈ ఆర్కిటిక్ ఓషన్ లో. సో అందుకని ఇండియా అండ్ రష్యా ఆర్ కోఆపరేటింగ్ వెరీ క్లోజ్లీ ఇన్ ఆర్కిటిక్ ఓషన్ ఆల్సో. అలాగే వీఆర్ ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ డిఫెన్స్ టెక్నాలజీ అండ్ డిజిటల్ ఇండియా అండ్ వేరియస్ అదర్ టెక్నాలజీ programs. So this is about space and technology cooperation. So now we'll go to next aspect of the India-Russia relations. So next important thing is economic cooperation. So and if there is any important challenges in India-Russia relationship, that is with respect to economic cooperation. As I said, India and Russia are very close. I told how Russia supports India in vetoing UN resolutions, or in defense, how it provides us all the sensitive technologies and all. So with all that, expectations, you should expect that our trading with Russia should also be very high.
Okay. When we discussed Indo-US relations, I remember I told you that India US has trade of $140 billion. Okay, $140 billion. And with Russia, you see, we have only $9.51 billion. That is not even less than 10% of what India and US trade. So that is why I'm saying if there is any one aspect that needs to be improved, that is economic aspect. So economic aspect is still developing. So right now the trade between India and Russia is only of about $9.51 billion. So in that also India exports only 3.17 billion, and India imports or Russia exports to us is 6.35 billion. Okay. So what are the major imports and exports? If we see majorly what are the Indian exports are, one is pharma, because we are pharma leader. Pharma, IT exports, and then we have this diamonds. So what we do is Russia is one of the largest diamond. It has diamond resources. So we import hard diamonds, and in Surat there is a famous or big diamond polishing factory. So we import raw diamonds, we polish them and export back to us. So we export back to Russia also, and we import similarly energy like crude oil and LNG gas. These are major imports and exports and trade between India and Russia. Okay. Now we'll come to investment. Even if we see investment is also very less between India and Russia. Like yesterday I told, with US, US has invested in India about 50 billion or 48 billion. I'm approximating it to 50 billion to explain it to you. So if we see with 50 billion, here you can see from Russia it is only 8 billion. So you can say like it is very less. I mean, like very less when compared with what the close relationship with which Russia has. It needs to be very large. And similarly, Russian, this is about Indian investments. At least Indian investments in Russia are large. And why they are large? Basically because we import this crude oil and defense. So that is why our major investments like ONGC company, Oil and Natural Gas Company of India, invests in Russia. So that is why it is 8 billion. Whereas Russian companies investing in India is even less of 3 billion only. So that is there. So that is why PM Modi has realized, I mean, both India and Russia realized, and recently they have set a target to increase this bilateral trade between India and Russia from current $10 billion to $30 billion by 2025. So I'll tell you what are we doing to improve this. But this is the target. Target is 10 billion right now to 30 billion by 2025. And similarly, investment from 10 right now to 15 million, at least 15 billion. So this is economic angle. I'll explain why we having this much of less economic trade between India and Russia in further slides. So I've put that in part of challenges. Okay, don't worry about negative sides. So this is economic cooperation. And next thing, if you remember in defense, I've shown you something called a unique aspect. I told that there is Intergovernmental Commission on Military Technical Cooperation. This is a kind of annual summit or annual dialogue between defense minister. What they do, from government to government, they engage like what are the defense equipment we are uh, developing, what is the progress on it, or what are the deals that needs to be concluded. So this is a kind of defense agreement. Similar to this or parallel to this, in economic also we have an agreement called in India Russia Intergovernmental Commission for Trade, Economic, Scientific and Cultural Cooperation. You can see India Russia Intergovernmental Commission for Trade, Economic, Scientific and Cultural Cooperation. So it is another cooperation apart from defense where we are cooperating in technology, scientific and economic and trade. This is between Foreign Minister of India and Deputy Prime Minister of Russia. Okay, once again, Foreign Minister, External Affairs Minister of India and Deputy Prime Minister of Russia participates annually every year under this dialogue to actually improve the economic cooperation. Why we are doing this from government to government level? I told you.
because Russia has major control of business by government. So engaging government to government with Russia is more useful in improving the relationship. That is, we have this unique kind of annual dialogues with Russia. Also, I told India and Russia have this target of improving it to 30 billion by 2025. Trade from 10 billion to 30 billion. So to improve that, what are we doing? One thing is this and dialogue. That is to remove the bottlenecks, to remove the obstructions and all. Also, we are now trying to get a new free trade agreement. Okay, here FTA stands for free trade agreement. Okay, so free trade agreement is also called as sometimes comprehensive 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 partnership agreement. Actually it is. So usually FTA, comprehensive economic partnership agreement, is usually signed between countries. So when they sign that, what they do is they reduce the tariffs. So usually if there are high tariffs, they'll almost reduce it to zero or reduce it very low, so that trade gets improved. So we are also trying to develop a free trade agreement between, there is an economic union like EU. Okay, European Union is economic union of Western Europe, that is Germany, Spain, UK, everything, whatever is the shadow area. There is another economic union called Eurasian Economic Union. Eurasian Economic Union. When we say Eurasian, that means countries which are neighbor of Europe and Asia, or the countries that are part of Europe and Asia. So what are those? Those are Russia and Russian neighbors like Belarus, Armenia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, all these countries which are part of earlier Soviet Union. So these are all part of Eurasian Economic Union. So India is trying to get an free trade agreement with Eurasian Economic Union. So the discussions are still going on, but if that gets finalized, so our exports or our bilateral trade will significantly increase. So try to know more about Eurasian Economic Union. So sometimes we are not sure, but they might ask about how Eurasian Economic is different from European Union, or what are the countries of Eurasian Economic Union. So this is how we are doing our economic cooperation. Okay, and now we'll go to the next aspect. And the next aspect is energy and nuclear cooperation. Okay, so in yes, energy and nuclear cooperation. When we say energy, energy has different forms. Okay, energy in the form of oil and natural gas, because that is also a fossil fuel based energy. Energy in the form of renewable energy. Okay, that is from wind and solar, and energy from civilian nuclear reactors. Okay, nuclear energy. So basically these are main three types of energy. One is renewable, the other is fossil fuels, and the third one is nuclear energy. With Russia, have both close cooperation in fossil fuels energy and also nuclear reactor or nuclear cooperation. You'll be surprised to know that in nuclear reactors, whatever the nuclear reactors in India are there, are after I said yesterday that in 2008 we signed a deal with US called Civil Nuclear Cooperation. Okay, in 2008 we signed a deal with US called Civil Nuclear Agreement, and after that almost many countries have signed with India to build a nuclear reactor in India. Okay, and it is only Russia that without any such deal also it constructed 6 reactors. Okay, and 6 successful reactors in India. Those are Kudankulam reactors in Tamil Nadu and Kalapakam. So both these reactors are constructed with the help of Russia. So I mean, when other countries are asking for different kind of provisions and waivers and agreements, it is Russia that helped us create these reactors without even such big agreements. So that is a kind of nuclear cooperation that is existed between India and Russia. Even when India, I told in 1998, India conducted its nuclear tests. So when India conducted nuclear tests, all the countries, Western countries like US, Canada, Japan, what did they do? They imposed sanctions on India. But it is Russia, it actually helped India in providing this technology and also nuclear materials. So Russia always stood in civil nuclear cooperation also. So part of that you can see here.
Rustam is building 6 units of nuclear reactors at Kudankulam site in Tamil Nadu. Out of these six, two are constructed and operational also. That means they are generating electricity, and two of them are constructed, are yet to be operational, and another two are still in construction. So six are there, two are constructed. Okay, and as I said, you can see Russia remains the only foreign country involved in nuclear power production in India. Okay, especially after 2008. That means there are also other countries also, like for example Kaiga is provided by France. Kaiga is a nuclear power reactor that is provided by France, but that is before our nuclear test of 1998. So Russia is the only country that helped us a large nuclear power production. Okay, and another unique aspect is not only Russia is helping India to build civil nuclear reactors, but now Russia and India both are actually trying to build these nuclear reactors in other countries, other third countries. This is important because India has certain strengths and Russia has certain strengths. If both come together, it will be beneficial for India and Russia. For example, in Bangladesh also wants to have an civilian nuclear reactor. So there, what India is doing is, India is helping in constructing the construction activity, like in building those nuclear modules, in building the reactors, in providing the men and material. All of this, India is doing, and Russia is providing the technology of reactors. Okay, so this way, Russia and India both are trying to create a nuclear reactor in Bangladesh. Okay, so that is a important new dimension of nuclear cooperation in third countries. So that is the example here. Agreed to cooperate in projects in third countries. Example, Rupur nuclear power project in Bangladesh. So this is being built in Bangladesh. And this is about nuclear cooperation. Okay, and then similarly we are cooperating in energy and liquid natural gas. So there also our companies like ONGC is investing heavily in oil fields. So when there are oil fields, we are investing, buying the stake there. For example, ONGC Videsh has invested in Shakalin oil and gas. Okay, and also in Far East. I told you, I just showed the picture, right? On the right side of the Russia, on the east side of the Russia also, we are investing heavily. Similarly, Russian companies are also buying or investing in Indian companies. And India and Russia together also investing in Vietnam, because Vietnam is also very important for us. Vietnam is a very kind of close friend with India. So there also we are investing. So this is a kind of cooperation between India and Russia, and also India, Russia coming together and cooperating in other countries. So this is about energy and nuclear cooperation. So very briefly, I'll just summarize this the same thing in Telugu. Okay. సో మనం చూసే ఎకనామిక్ కోఆపరేషన్ ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు మనం డిఫెన్స్ చూసాము, ఆ తర్వాత స్పేస్ అండ్ టెక్నాలజీ చూసాము. ఈ రెండు డిఫెన్స్ స్ట్రాంగెస్ట్ అయితే, ఆ తర్వాత స్పేస్ అండ్ టెక్నాలజీ ఇంపార్టెంట్. కానీ ఎకనామీలో చూస్తే అంత డిఫెన్స్ క్లోజ్ పార్ట్నర్ అయినప్పుడు ఇండియా ఇండియా రిలేషన్షిప్స్ అనేవి చాలా హైలో ఉంటాం అనేవి జనరల్ ఎక్స్పెక్టేషన్. ఎందుకంటే మీరు చూస్తే ఇండియా యుఎస్ రిలేషన్స్ 2000 తర్వాతనే పోతుంది, కానీ ఇండియా రష్యా రిలేషన్స్ 1947 నుండి స్ట్రాంగ్ గా ఉన్నాయి. బట్ ఈవెన్ దెన్ ఇండియా రష్యా ట్రేడ్ చూస్తే మీరు ట్రేడ్ $10 వరకే ఉంది. ఆ 10 బిలియన్ అంటే ఇండియా యుఎస్ది మాత్రం 140 బిలియన్ ఉంది అప్రాక్సిమేట్. ఆ రెండింటిని కంపేర్ చేస్తే మీకు అర్థమవుతుంది ఎంత పొటెన్షియల్ ఉంది ఇంకా అని. అందుకని దిస్ ఇస్ కాల్డ్ వన్ ఆఫ్ ద వీకెస్ట్ పిల్లర్ అన్నమాట. దీంట్లో వర్క్ చేయడానికి ఇంకా ఎక్కువ స్కోప్ ఉంది. సో చూస్తే ఫిగర్స్ చూడొచ్చు, ఎక్స్పోర్ట్స్ ఏంటి, ఇంపోర్ట్స్ ఏంటి అనేది. ఇది ఓన్లీ ట్రేడ్ లోనే కాదు, సిమిలర్ గా ఇన్వెస్ట్మెంట్ లో కూడా రష్యన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇండియాలో ఇంకా తక్కువ ఉంది. ఇండియన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ రష్యా అట్లీస్ట్ 8 బిలియన్ ఉంది. సో అందుకని కొత్త టార్గెట్ పెట్టుకున్నారు, దాట్ టు ఇంప్రూవ్ 10 బిలియన్ ఆఫ్ ట్రేడ్ టు 30 బిలియన్ బై 2025. అలాగే ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫ్రమ్ 10 బిలియన్ టు 15 బిలియన్. సో ఈ టార్గెట్స్ కి వాట్ ఆర్ వి డూయింగ్? Some things that we are doing is India Russia Intergovernmental Commission for Trade, Economic, Scientific and Cultural Cooperation, that is RIGC TEC. IRIGC అంటేనేమో ఇండియా రష్యా ఇంటర్ గవర్నమెంటల్ కమిషన్, టీసీ అంటే టెక్నాలజీ, ఎకనామిక్ అండ్ సైంటిఫిక్ కల్చరల్ కోఆపరేషన్. ఈ ఆస్పెక్ట్స్ లో ఎవ్రీ ఇయర్ ఇండియాలో ఉన్న ఫారెన్ అఫైర్స్ మినిస్టర్, రష్యా డిప్యూటీ ఫారెన్ మినిస్టర్ ఇద్దరు కలిసి ఏమేం ఇంకా ఎక్కువ చేయొచ్చు కోఆపరేషన్, ట్రేడ్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడానికి,
ఇంకా కొత్తగా టారిఫ్స్ ఏం తగ్గియచ్చు, ఇంకా ఏం టూల్స్ ఉన్నాయి అనేవి ఎవాల్యుయేట్ చేస్తుంటారు. ఇదొక మెకానిజం. రెండోది మీరు చూస్తే యూరోపియన్ యూనియన్ లాగా ఇంకొక యూనియన్ ఉంది, అది యూరేషియన్ ఎకనామిక్ యూనియన్ అన్నమాట. ఆ యూనియన్ లో ఏంటంటే కస్టమ్స్ యూనియన్ ఉంటది, అంటే ఫ్రీగా ట్రేడ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇండియా ఆ యూనియన్ తో ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్ కోసం చర్చలు జరుపుతుంది. సో అవి జరిగితే మన ట్రేడ్ అనేది ఇంకా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. సో ఇది ఎకనామిక్ ఆస్పెక్ట్. ఎకనామిక్ ఆస్పెక్ట్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఇస్ ఎనర్జీ అండ్ న్యూక్లియర్ కోఆపరేషన్. ఈ న్యూక్లియర్ కోఆపరేషన్ లో ఇంకా యూనిక్ ఫీచర్ ఏంటంటే, మనం 2008 తర్వాత సివిల్ న్యూక్లియర్ అగ్రిమెంట్ అని, ఆ తర్వాత మెనీ అగ్రిమెంట్స్ మనం యుఎస్ తో కానీ మిగతా కంట్రీస్ తో కానీ చేసాం. అయినా కూడా ఏ కంట్రీ కూడా రియల్ అవ్వలేదు. అంటే ఏ కంట్రీ కూడా అంత అగ్రిమెంట్ సైన్ చేసినా కూడా ఇప్పటికి ఆల్మోస్ట్ 12 ఇయర్స్ లో ఒక్క రియాక్టర్ కూడా కన్స్ట్రక్ట్ అవ్వలేదు. కానీ రష్యా 6 న్యూక్లియర్ రియాక్టర్స్ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తుంది. అందులో 2 ఆల్రెడీ కన్స్ట్రక్ట్ అయినాయి, ఆపరేషనల్ కూడా అయినాయి. ఇంకో 2 కన్స్ట్రక్షన్లు ఉన్నాయి, 2 ప్లాన్డ్ స్టేజ్ లో ఉన్నాయి అన్నమాట. ఇది కుదన్కులంలో ఉన్నాయి, కుదన్కులం కానీ కలపాకం కానీ. సో రష్యా ఈజ్ ఓన్లీ ఫారెన్ కంట్రీ ఆఫ్టర్ అట్లీస్ట్ 2008 మన 1998 న్యూక్లియర్ టెస్ట్ తర్వాత ఓన్లీ కంట్రీ మనకు బాగా కోఆపరేట్ చేసింది న్యూక్లియర్ కోఆపరేషన్ లో. ఇలా ఇండియా రష్యాలోనే మాత్రమే కాదు, ఇండియా రష్యా ఇద్దరు కలిసి వేరే కంట్రీలో కూడా కోఆపరేట్ చేస్తున్నాయి. దానికి ఎగ్జాంపుల్ బంగ్లాదేశ్. ఎందుకు అంటే ఇండియాకి సర్టెన్ స్ట్రెంగ్స్ ఉన్నాయి, రష్యాకి సర్టెన్ స్ట్రెంగ్స్ ఉన్నాయి. సో రెండు కలిస్తే రెండు యాక్చువల్ గా బెనిఫిట్ అవ్వచ్చు థర్డ్ కంట్రీ ద్వారా. సో బంగ్లాదేశ్ లో చూస్తే ఈ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ కావాల్సిన కన్స్ట్రక్షన్ ఎక్విప్మెంట్ కానీ, ఈ మనుషులు కానీ, మెటీరియల్ కానీ, ఇదంతా ఇండియా చూస్తుంది. అండ్ రష్యా వచ్చేసి దానికి న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ సప్లై చేయడము, న్యూక్లియర్ టెక్నాలజీ పెట్టడము, ఇదంతా రష్యా చూస్తుంది. సో ఇలా ఇండియా అండ్ రష్యా రెండు బెనిఫిట్ అవుతున్నాయి ఇన్ థర్డ్ పార్టీ ఆర్ థర్డ్ కంట్రీ కోఆపరేషన్. సిమిలర్ గా ఎనర్జీ లైక్ ఆయిల్ అండ్ న్యాచురల్ గ్యాస్ లో కూడా సిగ్నిఫికెంట్ కోఆపరేషన్ డెవలప్ అయింది. మన ఆయిల్ అండ్ న్యాచురల్ గ్యాస్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా, దాంట్లో విదేశ్ అని ఫారెన్ విభాగం, అది రష్యన్ ఆయిల్ ఫీల్డ్స్ లో ఉంటుంది. సో దట్ మన సప్లైస్ వెస్ట్ ఏషియానే కాకుండా రష్యా నుండి కానీ, యుఎస్ నుండి కానీ, ఇట్లా డిఫరెంట్ కంట్రీస్ నుండి వస్తే రేపు పొద్దున ఏమైనా అన్స్టేబుల్ సిచ్యువేషన్ అయినా కూడా మిగతా దగ్గర నుండి అయినా మనకు ఆయిల్ వస్తుంది. సో అందుకని ఎనర్జీ కూడా సిగ్నిఫికెంట్ గా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. అలాగే ఎలాగైతే న్యూక్లియర్ లో థర్డ్ కంట్రీతో కోఆపరేట్ చేస్తున్నామో, అలాగే ఇండియా అండ్ రష్యా వియట్నాం లో ఉన్న ఆయిల్ ఫీల్డ్స్ లో కూడా కలిసి కోఆపరేట్ చేస్తాం. సో సిగ్నిఫికెంట్ కోఆపరేషన్ ఉంది. సో విల్ సీ ద నెక్స్ట్ ఆస్పెక్ట్. I just want to show you what are the power reactors in India so far. It is important from prelims also. You need to know which reactors is in which state, and sometimes they might ask which country also helped in, establishing those reactors. If you see in Uttar Pradesh, in the north we have Narora Atomic Power Station, and similarly in Rajasthan you have this, and in Gujarat you have Kakrapar, and then in Maharashtra Tarapur, and in Karnataka it is Kaiga, and in Tamil Nadu there are 2 reactors, one in north and one in south. So south is Kudankulam. That is what I've so far explained. Like 6 nuclear reactors are being developed with the help of Russia. Similarly, this Madras or Kalapakam it is called. So there also we are developing. So these are the nuclear reactors in India. So try to see like Kaiga is a kind of French collaboration. So similarly see for other ones which is developing. Majorly UK, US and Canada, Russia and France. These are the countries that are helping in establishing nuclear reactors. And with respect to US, I told yesterday that Warehouse is building 6 new reactors in Andhra Pradesh also. So Kovada, I guess, there also they are building some nuclear reactors. So try to see those locations from prelims perspective. Okay. So this is nuclear and energy cooperation. And another unique thing about Russia is connectivity. So connectivity is very important. So first I will explain what is the problem, and then what connectivity is important, and what we are doing in connectivity, and then we'll see the political relation. So just now, if you remember in the economic aspect, I've told you what is the problem. I told like even though we have this close relation, we have very less trade. So one of the reasons why we have less trade is we don't have that good connectivity with Russia. So what do you mean by connectivity? We see India and Russia. So this is India, okay? And if you see the mainland Russia, Russia is all of this, okay? About China, everything Russia. But the main heart or industrial base of Russia is this red point. This red point is Saint Petersburg, and just to south of it is Moscow.
So Moscow and everything is on north side of Russia. And you see India. So if there is anything goods that needs to be exported or imported to Russia, how it has to go? It has to go all through West Asia, and then Suez Canal, then it has to go through Spain, Amsterdam, and then to Russia. So people say that at least it takes 45 days to 6 days for a container to reach from Mumbai or Gujarat, Kandla port to Russia of St. Petersburg. Okay. And imagine now this goods needs to be exported to even Far East. So again from here, the existing train or roadways needs to be used internally in Russia to export it from there, from the west to east part. You imagine so how much time it takes. So if any goods that takes of about 2 months, would it be sustainable to improve the relations? It will have significant impact. Next thing, if any good travels for 2 months, the cost also will increase. So the cost of transporting is significantly high. I'll just quote an example to clear this. For example, I said we are importing oil and natural gas from Russia to India. Imagine we have to import it from all the way from St. Petersburg to Mumbai. It takes 2 months. Time is one thing. Also, cost of traveling this cargo will also improve. Compare this now with Iran or Saudi. If you have to import the oil from Saudi, how much easy it will be? Even the cost will be less. So this is the problem of connectivity. So that is why to solve this problem of connectivity, India and Russia proposed a project called India and Russia proposed a project called International North-South Transport Corridor. International North-South Transport Corridor. I have mentioned it in slide also. So this is here. International North-South Transport Corridor. Okay. So this corridor is 72,000 kilometers multimodal transit network between India and Russia through Central Europe. So I'll explain you with the map probably. What do you mean by multimodal here again? So when I say multimodal, it is using seaways, road, railways. So it is using all the modes to transport the products. So where is this? So I'll show you this thing, this map. So if you see earlier I said the traditional route is from Mumbai and then to Suez Canal, that is just beside the Egypt, and then to all the way from west of Europe and then to here. So instead of that, what we said, we are developing Chabahar port. So from Mumbai, we'll come by sea to Chabahar. From Chabahar, by road or railway, we'll link it to Tehran. Okay. From Tehran, this is Baku of Azerbaijan. So again by road, that is this yellow color line you can see, right? This yellow from Moscow to Baku and Baku to Bandar Abbas or Chabahar and then to Mumbai. This is yellow line. This is International North-South Transport Corridor. So we are exporting from Mumbai to Chabahar by sea, and then from Chabahar to Baku by road, and again either by road or railway to Moscow. So this route you can see is very less traveled road. That means it is actually most efficient. The transport distance between Moscow and India can be reduced significantly. So this is one part of agreement called North-South Transport Corridor, because it is connecting Northern Asia or Northern Eurasia to southern part of South Asia. So North-South. Similarly, if you see this shaded area, you can see on the right side. Okay, this is kind of color you can see called Ashgabat Agreement. Ashgabat Agreement. Okay, this is important from prelims also. Like they might ask what are the countries of Ashgabat Agreement. So in Ashgabat, what we are doing is not only going through from Iran and Azerbaijan, instead we are connecting Central Asia, because Russia is not only Moscow but even on the east side. So if we want to connect to east side, we are connecting from Chabahar, Ashgabat in Turkmenistan. This is Turkmenistan country, and then Uzbekistan, and then Kazakhstan, and to Russia. So this way, these shaded countries, which are part of Ashgabat. Ashgabat countries are India, Oman, Iran, Uzbekistan, Turkmenistan, Kazakhstan, and Russia. So these are all countries. So we are developing two connectivity projects. One is INSTC and other is Ashgabat.
So both ways we are trying to bypass Suez Canal and connect directly to Russia through Central Asia and Central Europe. Okay, use this map. So earlier I told we were going all the way from here. So instead of that, we are going directly now. And the advantage of this is it makes 30% cheaper and 40% shorter than current traditional route. This is very important. So now they say for a container to transport from India to Russia, it costs almost less of $2,500. So $2,500 will be less charged, or $2,500 will be saved to transport. And earlier I told it takes almost 2 months, that is 60 days, 45 to 60 days. Now we only 24 days. So now you can imagine the potential, how much we can improve, how much trade can be improved through connectivity. Okay, so that is about connectivity. And as I told, this includes customs facilitation and integrates ports in Iran like Chabahar. Okay, I told you, right? India is developing this port called Chabahar in Iran. So we are integrating this Chabahar not only for Afghanistan or strategic position against Gwadar of Pakistan, but also to connect to Central Asia and Russia. So that is one thing. And now this is east side. Sorry, this is west side. Now see on east side. On east side, if you see the another easiest route to connect to Russia, that is, you can see from Chennai to this red pin on the east side is Vladivostok. So through South China Sea, we are connecting Indian port of Chennai to Vladivostok. So if something has to be exported from Chennai, for example, automobiles are there. Instead of going through all the way from Sri Lanka and then back to here, we can directly now export this side of Vladivostok. Similarly, if we say all the oil and natural gas that are present the east side can directly be imported here. So it cut down the distance and cost. So this is how we are developing. The second corridor on the east, Chennai and Vladivostok Maritime Corridor. This is very recent one. Like in 2019, our Modi, I told, went to Vladivostok in Russia, and there they signed Chennai and Vladivostok Maritime Corridor or Maritime Connect project. So this is how. See, recently in 2019, Vladivostok Chennai Maritime Corridor will be established to boost connectivity. So this is how we are addressing the important traditional problem of connectivity. And by solving it, our trade with Russia can significantly improved. Okay, and you can see this, like how from 40 days can be reduced to 24 days. And now we'll discuss from connectivity to political relations. Another important aspect is political relations. So with respect to India and Russia always backed each other. So whenever there is a problem or whenever there is a pressure from international actors or international community, India and Russia always maintained a stance called non-interference in internal matters of countries. So that way we supported each other during all the cases. If we see when we had dispute with Pakistan on Jammu and Kashmir or on with East Pakistan, Russia supported. Similarly, if we see with respect to Russia in 2014, what Russia did is Russia occupied a part of Ukraine called Crimea. Okay, in 2014, Russia occupied a small portion on the eastern side of Ukraine called Crimea, and it occupied because it has Russian population that are asking for unification with. So Russia occupied. When all the countries of West, Europe and US have actually criticized this, opposed this move, India actually supported Russia. Okay, so that is how our strong political support is there. Similarly, recently, you all know in August, India diluted Article 370 provision. India diluted Article 370 or removed special status to Jammu and Kashmir. Special status to Jammu and Kashmir. It even divided Jammu and Kashmir state into territory of Jammu and Kashmir and Ladakh. So when this was done, Pakistan internationalized this issue. Even China said Pakistan, and it brought even this resolution in UNSC also. It didn't brought resolution, but it brought discussion in UNSC.
And internationally, many countries were trying to put pressure on India. Even during that time, Russia supported India's stance. Russia said, whatever it is internal matter of India. So that is how close cooperation is there. Similarly, if you see in Syria, Russia is involved in Syria, and all the countries when they are against it, Russia said, India supported Russia's presence in Syria also, or Russia's fight against ISIS. So that is how we both support each other. Similar, I told there is an organization called Shanghai Cooperation Organization. Shanghai Cooperation Organization. It is because of Russia's support, India got admission into this organization, because it is actually dominated by China. But because of Russia, we got admission. Similarly, Pakistan also got admission because of China, but this is Russia's help. And also, if you see, India is trying for membership into United Nations Security Council. So there also Russia supported always India's membership into UNSC. That is to expand permanent five and get a veto power for India. There also Russia similarly Russia supported us in G20 and BRICS and NSG, nuclear supply group. So in all this, there is a significant political cooperation between India and Russia. Also, if we see common stance, this falls under some strategic aspects. Okay, so if we see our neighborhood where India and Russia come into contact, for example, Afghanistan forms southern part of Russia and western part of India. So Afghanistan stability is much important for both Russia and India. So to bring peace in Afghanistan, Russia started a dialogue called Moscow format. Okay, Moscow format dialogue was started by Russia to bring all the countries, all the neighboring countries of Afghanistan and Taliban and Afghanistan government. So this is called Moscow format dialogue. So when Russia started it, it invited even India also. Okay, India sent a non-official capacity to Moscow to discuss this. But if you see US dialogue with Taliban, with US Afghan dialogue, do you see India's participation? No, we didn't see India being invited or India participating in dialogue. The cooperation, political cooperation, and interest in ensuring Afghanistan stability for uh, whole the region. Similarly, respect Central Asia, like where this Azerbaijan, Kazakhstan, all these areas are there. That stability development is important for Russia and India also, because that forms external neighborhood of India and Russia. So that is how strict convergences are there. Similarly, another important aspect is Russia and India both want not just one power to dominate the world. Like Russia and India doesn't want either US or China to dominate the entire world. It want a order called multipolar order. When we say multipolar order, it is multiple poles. That is multiple countries dominating the order. So like India, Russia, Japan, and all these countries need to come together. So this is how we are cooperating even in strategic side. And this is the latest summit. I told right, PM Modi visited Vladivostok in Far East in 2019. So when he visited, he made some of the announcement. One of it is I told Chennai Vladivostok Maritime Corridor. And the second thing is India for the first time is investing $1 billion in the form of line of credit. Line of credit means giving loans to Indian companies investing in Russia. So it is the first time India is investing in Russia. Okay, earlier Russia used to invest in India. Now you can see the reverse of relationship. I mean the importance of India. Now India is investing in Far East. So this is one of the announcement that is made in Vladivostok in Russia. So this is kind of course political cooperation or strategic cooperation between India and Russia. సో మనం బ్యాక్ వస్తే మనం ఇంతసేపు చూసాం ఎనర్జీ అండ్ న్యూక్లియర్ కోఆపరేషన్ వరకు నేను తెలుగులో ఎక్స్ప్లెయిన్ లైక్ ఏమేమి అనేవి. సో మిగతాది నెక్స్ట్ యునిక్ థింగ్ ఏంటి అంటే కనెక్టివిటీ. సో ఈ కనెక్టివిటీ ప్రాబ్లం ఎందుకు వచ్చిందంటే చెప్పిన ఎకనామిక్ రిలేషన్స్ లో నేను చెప్పా మన రష్యా ఇండియా రిలేషన్షిప్ అనేది చాలా క్లోజ్ రిలేషన్షిప్ ఎప్పటి నుండో ఉంది.
కానీ యూఎస్తో కంపేర్ చేస్తే మన ట్రేడ్ మాత్రం చాలా తక్కువ ఉంది, లెస్ దెన్ 10% ఉంది. దీనికి వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే కనెక్టివిటీ. మన ఇండియా రష్యా మధ్య ఉన్న యాక్టివిటీ అంటే ట్రేడ్ కి, ఆ తర్వాత గూడ్స్ ఎక్స్పోర్ట్స్ కి, ఇంపోర్ట్స్ కి, వీటన్నిటికి యూజ్ చేసే కనెక్టివిటీ అనేది చాలా లాంగ్ ఉంది. ఎంత లాంగ్ ఉంది అంటే మీరు మ్యాప్ నుండి అర్థమైపోతుంది మీకు. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఇప్పుడు మనం చూస్తే లెఫ్ట్ సైడ్ లో మనకు ముంబై, గుజరాత్ పోర్ట్స్ ఉన్నాయి. సో జనరల్ గా ట్రేడ్ అనేది ఎక్కువ సీ పోర్ట్స్ నుండి అవుతుంది. సో ఈ సీ మూవ్మెంట్ అనేది రష్యాకి వెళ్ళాలంటే, రష్యాలో మెయిన్ గా నార్త్ పార్ట్ ఈస్ ఇండస్ట్రియలైజ్డ్ వరల్డ్. సో అక్కడికి వెళ్ళాలంటే సూయజ్ కెనాల్ నుంచి వెళ్ళే రూట్ ఉంది ఇప్పుడు ట్రెడిషనల్ గా. సో ఆ రూట్ లో మనకు 60 డేస్ పడుతుంది. సో 60 డేస్ ఒక కంటైనర్ మూవ్మెంట్ జరుగుతుందంటే యూ కెన్ ఇమాజిన్ ఆ ట్రేడ్ అనేది. ఇప్పుడు జనరల్ గా ఏం చేస్తారు బిజినెస్ వాళ్ళు, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 60 డేస్ గోయింగ్ టు దట్ పార్ట్, విల్ ట్రై టు ఎక్స్పోర్ట్ ఇట్ టు సమ్ అదర్ కంట్రీస్ లైక్ ఆఫ్రికా కానీ, దగ్గరలో ఉన్నవి మిడిల్ ఈస్ట్ కానీ, ఇంకా కుదిరితే లాటిన్ అమెరికా కానీ, వీటికి ఎక్స్పోర్ట్ చేయడానికి ఇంకా ఎక్కువ ప్రిఫరెన్స్ చూపెడతారు. సో అందుకని ఒకటి కాస్ట్, ఈ 60 డేస్ అంటే కాస్ట్ కూడా పెడుతుంది. ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్పాను, లైక్ ఇప్పుడు మనం ఒక క్రూడ్ ఆయిల్ ఉంది, మనం రష్యా నుండి కూడా ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటాం. సపోజ్ అదే క్రూడ్ ఆయిల్ మనం సౌదీ నుండి ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటే మీరు చూడొచ్చు మనకి ఎంత దగ్గర ఉంది అనేది. కాస్ట్ తక్కువ పడుతుంది, టైం తక్కువ పడుతుంది. సో ఆబ్వియస్లీ మన క్రూడ్ కానీ ఎక్కువ కానీ ఇంపోర్ట్ ఇక్కడ నుండి ఉంది రాదర్ దాన్ ఫ్రమ్ రష్యా. సో అందుకని మన ఎకనామిక్ రిలేషన్షిప్ అనేది అంత గ్రో అవ్వట్లేదు ఎంత మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాము. సో అందుకని ఈ కనెక్టివ్ ప్రాజెక్ట్ అనేది ఇంపార్టెంట్. సో టు bypass this long connectivity of 60 days through Suez Canal, that is from here we go through this Bab al Mandeb, and then Suez Canal, and then to Western Europe of Spain and Portugal, and then to Netherlands, and from there to Russia. So it is having significant impact. So to bypass this, India and Russia and Iran and some other countries like Azerbaijan, majorly four countries: Russia, from north I'll come, Russia, Azerbaijan. Okay, so here Russia, Azerbaijan, Iran, and India. The one, two, four countries majorly have proposed a project called International North South Transport Corridor. International సౌత్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కారిడార్ అని ప్రపోజ్ చేసింది. సో దీంట్లో ఏంటంటే ఇది 72,000 కిలోమీటర్ మల్టీ మోడల్ ప్రాజెక్ట్ అంటారు. సో మల్టీ మోడల్ డిఫరెంట్ మోడ్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ని యూజ్ చేస్తాం. అంటే సి 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 యూజ్ చేయొచ్చు, రోడ్ చేయొచ్చు, రైల్ యూజ్ చేయొచ్చు. సో ఇవన్నీ యూజ్ చేసి ట్రాన్స్పోర్ట్ లెంత్ తర్వాత ట్రాన్స్పోర్ట్ కాస్ట్ రెండు తగ్గిస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నెక్స్ట్ చూస్తే ఇప్పుడు ముంబై నుండి వెళ్ళే ఏదైనా అన్ని కంటైనర్ లో ఉంటాయి. సో కంటైనర్ కాబట్టి ప్రాబ్లం ఉండదు. సో కంటైనర్ త్రూ ముంబై టు డైరెక్ట్లీ చాబహార్ కానీ, బందర్ అబ్బాస్ పోర్ట్ కానీ ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తాం. అక్కడ నుండి ఆ కంటైనర్ రోడ్డు కానీ రైల్వే కానీ షిఫ్ట్ అవుతుంది. అక్కడ నుండి డైరెక్ట్ తెహ్రాన్, తెహ్రాన్ నుండి బాకు ఆఫ్ అజర్బైజాన్, అక్కడ నుండి డైరెక్ట్ మాస్కో. సో మీకు ఎక్కడ కూడా ఇట్లా మల్టీ మోడల్ ప్లస్ షార్టెస్ట్ వల్ల 60 డేస్ తీసుకోవాల్సిన టైం మనకు ఆల్మోస్ట్ 24 డేస్ లోనే ఈ ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతుంది. సో ఇది వాట్ అచీవ్మెంట్ ఆఫ్ దిస్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కారిడార్. ఇది అదే మీరు ట్రెడిషనల్ గా చూస్తే ఇంకో ఇక్కడ నుండే వెళ్ళాల్సి వస్తుంది ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ from the right side of Africa and Suez Canal. So this significantly increases the cost. ఇది నార్త్ సౌత్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కారిడార్. సిమిలర్ గా చూస్తే అష్గాబాట్ అగ్రిమెంట్ అని ఈస్ట్ సైడ్ ఆఫ్ INSTC ఉంది. అంటే ఏదైతే షేడెడ్ రీజియన్స్ షేడ్ ఈ డీప్ షేడ్ అయిన కలర్స్ లో ఉన్న కంట్రీస్ అన్ని అష్గాబాట్ అగ్రిమెంట్ లో పార్ట్ అన్నమాట. సో ఇది కూడా ఇంకొక కనెక్టివిటీ. ఇదేంటి అంటే ముంబై, చాబహార్ లేదా ఒమాన్ నుండి ఇరాన్, అండ్ ఇరాన్ నుండి డైరెక్ట్ సెంట్రల్ ఏషియా, దట్ ఈస్ రైట్ సైడ్ కి కనెక్ట్ అవుతుంది. సో సెంట్రల్ ఏషియా ఫస్ట్ కంట్రీ కింద మన ఇరాన్ కి పైన ఉన్నది తుర్కెమెనిస్తాన్. తుర్కెమెనిస్తాన్ పైన ఉజ్బెకిస్తాన్ పైన కజకిస్తాన్, అండ్ కజకిస్తాన్ నుండి మళ్ళీ రష్యాలో అండ్ మిడిల్ రష్యా, దిస్ ఇస్ సెంట్రల్ రష్యా. సెంట్రల్ రష్యాకి డైరెక్ట్ గా కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. సో ఇది అనదర్ ప్రాజెక్ట్. సో ఇలా ఈ రెండు ప్రాజెక్ట్స్ ద్వారా మనం కనెక్టివిటీ ప్రాబ్లమ్ ని సిగ్నిఫికెంట్ గా అడ్రస్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాం. ఈ రెండు మనకి ఇప్పుడు ఇండియాకి వెస్ట్ సైడ్. సిమిలర్ గా మనం చూస్తే రష్యా చాలా పెద్ద కంట్రీ, ఆల్మోస్ట్ ఏరియా యూరోప్ కవర్ అవుతుంది. సో మనకు చూస్తే ఈస్ట్ సైడ్ లో కూడా ఒక కనెక్టివిటీకి ఛాన్స్ ఉంది. ఇది మన రీసెంట్ 2019 లో మోడీ వ్లాదివాస్టాక్ కి విజిట్ అయినప్పుడు కొత్తగా ప్రాజెక్ట్ ప్రపోజ్ చేశారు. అది వ్లాదివాస్టాక్ చెన్నై మ్యారిటైమ్ కారిడార్.
ఇది ఉన్నాయి రైట్ సైడ్ లో మీరు చూస్తే, అండ్ ఇక్కడ రైట్ సైడ్ లో వ్లాదివోస్టాక్. ఈ రెండింటిని కనెక్ట్ చేసి మ్యారిటైమ్ కారిడార్ చేస్తున్నాం. అండ్ ఇది ఎక్కడ నుండి వెళ్తుంది? సౌత్ చైనా సీ నుండి వెళ్తుంది. సో నిన్న చెప్పాను మీకు గుర్తుందా, ఇండో పెసిఫిక్ ఓషన్, ఆ తర్వాత క్వాడ్ అని చెప్పి. ఇప్పుడు ఈ సౌత్ చైనా సీలో స్ట్రాటజిక్ గా కూడా రష్యా ఇన్వాల్వ్ అయితే ఏమవుతుంది, ఆటోమేటిక్ గా చైనా అంతా ప్రెషర్ పెట్టదు. సో అది కూడా స్ట్రాటజిక్ ఆస్పెక్ట్ అన్నమాట. సో ఇట్లా మనం ఈ మ్యారిటైమ్ కారిడార్ ఆన్ ద ఈస్ట్ సైడ్ అండ్ వెస్ట్ సైడ్ లో ఇంటర్నేషనల్ నార్త్ అండ్ సౌత్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కారిడార్, ఈ రెండు కారిడార్స్ వల్ల కనెక్టివిటీ ప్రాబ్లం అడ్రస్ అవుతుంది. సో దట్ మన ఎకనామిక్ ట్రేడ్ అనేది సిగ్నిఫికెంట్ గా బూస్ట్ అవుతుంది. సో ఇది కనెక్టివిటీ ఆస్పెక్ట్. సిమిలర్ గా మనం చూస్తే పొలిటికల్ రిలేషన్స్ లో కూడా మనకు రష్యాకి చాలా క్లోజ్ రిలేషన్షిప్ ఉన్నాయి. అంటే ఏ పొలిటికల్ ఇష్యూ మీదైనా రష్యా ఇండియా ఒకరినొకరు సపోర్ట్ చేసుకోవడం చాలా ఇయర్స్ నుండి ఉంది. మనం చూస్తే సిగ్నిఫికెంట్ గా జమ్మూ కాశ్మీర్ లో కానీ ఇంటర్నల్ గా ఇండియాలో ఎప్పుడైనా ఇంటర్నేషనల్ గా ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు రష్యా ఆల్వేస్ సపోర్టెడ్ ఇండియా. ఒక ఎగ్జాంపుల్, రీసెంట్ గా మనం చూస్తే ఆగస్ట్ 5th కి ఇండియా డైల్యూటెడ్ ఆర్టికల్ 370 అండ్ ఇండియా made new territories called Jammu and Kashmir and Ladakh Union Territories of erstwhile Jammu and Kashmir state. When we did that, Pakistan టు ఇంటర్నేషనలైజ్ దిస్ ఇష్యూ, అంటే పాకిస్తాన్ దీన్ని ఇంటర్నేషనలైజ్ చేయడానికి ట్రై చేసింది. అప్పుడు చైనా కూడా సపోర్ట్ చేసింది అండ్ వేరియస్ కంట్రీస్ కూడా ఇండియా మీద ప్రెషర్ పెట్టడానికి ట్రై చేసింది. అప్పుడు కూడా మనకు బ్యాక్ చేసిన కంట్రీ రష్యా. అండ్ రష్యా ఏమనిందంటే ఈ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ అనేది ఇంటర్నల్ మ్యాటర్, అంటే ఇండియా యొక్క ఇంటర్నల్ మ్యాటర్. సో దాని గురించి వేరే కంట్రీస్ అంతగా కమెంట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు అన్న స్టేటస్ తో ఇండియాని సపోర్ట్ చేసింది. అలా ఇండియా కూడా రష్యా క్రిటికల్ సిచ్యువేషన్ లో ఉన్నప్పుడు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు ఉక్రెయిన్ అని ఉండింది. ఉక్రెయిన్ రష్యాకి ఈస్ట్ సైడ్ ఉంటుంది. మీకు కావాలి అంటే ఐ కెన్ షో యూ ఇన్ ద మ్యాప్. సో సో దిస్ ఈజ్ ఉక్రెయిన్. ఓకే, ఇది రష్యా, ఉక్రెయిన్ అన్నమాట. ఉక్రెయిన్ లో ఇప్పుడు మీరు చూస్తే ఇక్కడ ఈస్ట్ సైడ్ లో క్రిమియా అని పార్ట్ అంటారు. సో ఈ క్రిమియాని అంటే ఇది క్రిమియా, ఈ కింద ఉన్నది బ్లాక్ సీ లో ఉన్నది క్రిమియా. ఈ క్రిమియా తర్వాత ఈస్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ఉక్రెయిన్ రెండింటిని రష్యా 2014 లో ఆక్యుపై చేసుకునింది, దాంట్లో కలుపుకునింది. సో అప్పుడు ఎంటైర్ EU కానీ అమెరికా కానీ రష్యా మీద శాంక్షన్స్ పెట్టినాయి. సో అప్పుడు శాంక్షన్స్ పెట్టి క్రిటిసైజ్ చేసినప్పుడు కూడా ఇండియా యాక్చువల్లీ సపోర్టెడ్. అదే కాదు, ఇప్పుడు మీరు సిరియాలో చూస్తే కూడా సిరియాలో ఇంటర్నల్ వార్ ఉన్నప్పుడు రష్యా సిరియాలో ఇన్వాల్వ్ అయింది. అప్పుడు కూడా ఇండియా సపోర్టెడ్ రష్యా. అంటే రష్యాని ఇండియా సపోర్ట్ చేసుకోవడం, ఇండియాని రష్యా సపోర్ట్ చేసుకోవడం పొలిటికల్ కోఆపరేషన్ లో వన్ ఆఫ్ ద సిగ్నిఫికెంట్ కోఆపరేషన్ అన్నమాట. ఇలా డిఫరెంట్ ఏరియాస్ లోనే కాదు, ఈవెన్ మనకు కామన్ గా చూస్తే స్ట్రాటజిక్ ఇంట్రెస్ట్ అంటారు. ఈ ఏదైతే రష్యాకి మన మధ్యలో ఉన్న నైబర్హుడ్ ఉందో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ స్టెబిలిటీ అండ్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ లో పీస్ఫుల్నెస్ అండ్ డెవలప్మెంట్ అనేది రష్యా ఇండియాకి ఇద్దరికి అవసరం. సో ఇక్కడ కూడా రష్యా మాస్కో డైలాగ్ ఫార్మాట్ వన్స్ అగైన్ మాస్కో డైలాగ్ ఫార్మాట్ అని ప్రపోజ్ చేసింది. దీంట్లో భాగంగా ఆఫ్ఘనిస్తాన్ లో ఉన్న గవర్నమెంట్, తర్వాత తాలిబాన్, రష్యా అండ్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ నైబర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ మాస్కోకి పిలిచింది సమ్మిట్స్ కి, టాక్స్ కి. అఫ్ కోర్స్ సక్సెస్ఫుల్ అవ్వలేదు, బట్ అట్లీస్ట్ రష్యా ఇండియాని పిలిచింది అండ్ ఇండియా నాన్ అఫీషియల్ పొజిషన్ లో పిలిచింది కూడా. అదే మీరు యుఎస్ పరిస్థితి చూస్తే యుఎస్ తాలిబాన్ డైలాగ్స్ లో ఎప్పుడు యుఎస్ ఇండియాని ఇన్వాల్వ్ చేయలేదు. సో మన స్ట్రాటజిక్ ఇంట్రెస్ట్ అనేవి అంత క్లోజ్ గా కోఆపరేట్ అవుతున్నాయి. ఇంతేకాదు, మీరు ఇంకా చూస్తే యునైటెడ్ నేషన్స్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ లో ఇండియా మెంబర్షిప్ కి కానీ, ఎన్ఎస్జీలో మెంబర్షిప్ కానీ, బ్రిక్స్ లో కానీ, ఇట్లా అన్ని విధాలుగా పొలిటికల్ గా ఇండియాకి రష్యాకి చాలా స్ట్రాంగ్ కోఆపరేషన్ ఉంది. సో ఇది కనెక్టివిటీ అండ్ పొలిటికల్ కోఆపరేషన్ ఆస్పెక్ట్. సో ఇదే ఇక్కడ మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది. సిరియన్ కాన్ఫ్లిక్ట్, కౌంటర్ టెర్రరిజం లో కూడా, ఆ తర్వాత షాంఘై కోఆపరేషన్ ఆర్గనైజేషన్ లో రష్యా హెల్ప్, అట్లా. సో ఇది అండ్ లేటెస్ట్ గా వచ్చేసి ఇండియా వచ్చేసి రష్యాలో అది ఫారెస్ట్ ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు వ్లాదివాస్టాక్ లో ఇండియా 1 బిలియన్ ఇన్వెస్ట్ చేసింది. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ కోఆపరేషన్ బిట్వీన్ ఇండియా అండ్ రష్యా. సో నౌ విల్ సీ what are the challenges, what is the way forward, and that is it. Okay, so there are only 2 slides. So ఇప్పటి వరకు మనం పాజిటివ్ ఆస్పెక్ట్స్ చూసాం. సో వాట్ ఆర్ ద మెయిన్ ఛాలెంజెస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఇండియా అండ్ రష్యా? సో యూ షుడ్ నో దిస్ ఆల్సో. సో మెయిన్ ఆస్పెక్ట్ ఏంటి ఇప్పుడు మీరు ఇప్పటి వరకు మీకు అర్థమైంది?
So far, in whatever we have discussed, you might have sensed something that with respect to India and Russia, our relationship very strong in defense, but other areas are very weak, like economy, like people to people access. I'll quote one example. If you see with US, you can see how many people are going on H1B visas and how many Indian students going and studying in US, and US are studying in India, and there is significant diaspora connection. Do you see that same existence within India? No. And there are very less medical students go to Russia, but apart from that there is no significant people to people exchange. And also economy also, it is, I told, it is only $10 billion. So every other area is very less. So that is significant challenge, because a relation can grow a lot when it is diversified. That means when you have different areas and different diversified relationship, even one is affected, other relation can actually help the relation go forward. For example, tomorrow, if suppose defense supplies between India and Russia got affected, then the other parts are very weak. So India and Russia overall cannot grow stronger. So that is why we have to diversify or broad base the relationship between India and Russia to other aspects, which we are trying now. This is one important challenge, that is not only defense but expand the relationship to other aspects like economic, people to people, cultural connection, diaspora, all this. Okay. Next thing, I told, one of the important reason for less economic trade is connectivity. So apart from connectivity, there are other problems also. Why Indian companies are not doing significant business with Russia, or Russian business companies not doing with India? The one of the important problem is state cronyism. Okay, what is this state cronyism? When we say state cronyism in Russia, usually I told, like, Russia government is heavily controlling the industries. So industrial partners or even Russian private companies or government companies are controlled by state. So this is called state cronyism. That is, companies and state, when they are closely working, it is state cronyism. So because of this, you have to involve state authorities, that is government, heavily to develop economic relations. You have to involve government. So if suppose now a small MSME sector or MSME company is there in Hyderabad, suppose Reddy Labs is there, and Reddy Labs wants to expand a business in Russia. If it wants to expand, it has to choose a business partner that is supported by Russian state. So this is called stateism. So you have to develop not only relations with Russian company but also with government, and you have to be very safe. Because of the state cronyism, Indian companies are not investing, are not interested in, are not that encouraged to invest. If you see other markets like EU or America, it can invest freely. So that is one problem. Similarly, there are bureaucratic delays. Bureaucratic delays. That is, many regulatory proceedings or many procedures to invest in business. So that is another reason. Similarly, we have this language barrier. Okay, how many of the people know Russian and Russians know Hindi? So it is very less. So that is also playing important part. Now because of technology like AI, artificial intelligence and all, this is can be addressed. Still, this is one important aspect. Because if you see with America or US or EU, you have English as a language, so you don't have that much problem. And you don't know much about Russia also. That is some of the factors that are actually hindering our economic relations. Even with respect to education also, this language is important, because if somebody is going to study in Russia, he needs to know Russian to study that course and all. So that is why these aspects are not developing. So this is another challenging India Russia relations. Next thing, if we see in recent past, Russia is slowly aligning very closely with China. Okay, in many aspects, because US is traditionally enemy of Russia. Okay, and now US is going against China. So China is closely aligning with Russia, and Russia is also embracing China. And when Russia is embracing China,
it is very difficult for India to cooperate with Russia. I will give one example for this. Let's say earlier Russia used to supply only us top aircrafts. For example, Sukhoi 35 aircraft is used to be supplied only to India, and when if it didn't supply to China. So because of that, India has an upper hand in aircraft with respect to China. But now, if suppose Russia is supplying same aircraft to China and India, will that have any advantage for India? It will not, because both are having the same equipment. So that way, because of close cooperation between China and Russia, it is affecting India, because India doesn't have that much closeness as it has with Russia. So this is another challenge. Next thing, till now, Russia never engaged with Pakistan that much because of India's cooperation. Okay, so it never had military sales or military exercises with Pakistan. But now Russia is expanding cooperation with Pakistan also. It is now selling latestly helicopters to Pakistan and also conducted a military exercise with Pakistan. So that is also actually causing an irritant with India, because India is seeing this with suspicion of forming Russia, China, and Pakistan axis. That is, if Russia, Pakistan, and China comes close, the only partner or only trusted partner of Russia will be lost for India. So that is another challenge. Similarly, from Russian perspective, we see India close aligning with US. India buying more US defense products or signing more agreements. Like yesterday I told MOVA, Comcasa and all. So all of this signing and saying Indo-Pacific order. When we say Indo-Pacific, I said Quad. We say Quad, Australia, US, Japan, and India joining in Indo-Pacific Ocean. So Russia is also worried because US is involved in Indo-Pacific. So it has a suspicion that India is moving closely with US. So these are two challenges from either side on strategic side. Okay. And another part is, I told defense is the strongest relation between India and Russia. And I told from 90% of importing defense supplies, now it reduced to 62%. And the other country that is replacing this is US. So US is replacing Russia very fast. Even though Russia is now top, but it is replacing very fast. So Russia is also worried that in future this defense relationship will also get reduced. So these are some of the challenges that are worrying India and Russia. So what should be our way forward? I'll suggest a way forward and then I'll explain everything again in Telugu. Okay. So once again, these are the challenges. So now, what are the suggestions you are going to give your answer on in mains conclusion? So you can use any of this. Okay. So based on challenges itself, we can address either challenges or we can suggest independent way forwards in conclusion. So what are that? So first thing is, as I told, instead of depending only on one sector, that is defense, you can expand this cooperation to other sectors like education, culture, people to people exchanges. So broad base your relationship from one sector to many sectors, so that even one gets damaged, other will compensate for this damaged one. So that way we can improve our relationship in going forward. So that is one thing. Second thing, I told India and Russia not only have common interests in between them, but also in third countries. I told example like India and Russia coming together and establishing nuclear plant in Bangladesh. So these kind of cooperation can be explored in any areas. Okay. For example, Sri Lanka is there. In Sri Lanka, there is a need of infrastructure. So India and Russia can come and cooperate in Sri Lanka, in Afghanistan, in Bangladesh, Nepal. So wherever India doesn't have that many resources, it can cooperate with Russia. So this is working more on areas of convergence. That is, wherever we have strengths, we can come together and work in third countries so that we can benefit, and also the third countries will also be closely aligned with India and Russia. Another example is Vietnam. In Vietnam also, India and Russia can cooperate. So this is second way forward. And the third thing is, I told like there is a suspicion from Russian side that India is moving towards US or India is moving towards Indo-Pacific Ocean strategy. So
how can we clear this? And also India has suspicion that Russia is moving closely with China and Pakistan. So this might be true, this might not be true. So how can we overcome these suspicions? We can overcome this by having more and more informal summits and formal summits. So instead of meeting only once in a year, whenever there is a chance, our leaders have to meet and clarify other that whatever we are cooperating with US is not against Russia, but it is only for development of India and will never go against Russia. Similarly, if Russia gives us confidence that even if it cooperates with Pakistan, it is not against India, or the interests of India is taken care by Russia, then we can actually cooperate more. So that is meaning of this. Regular, formal and informal summits at all levels to remove apprehensions and suspicions. Apprehensions means fears and suspicions, that are doubts. And next important thing is, as I told, connectivity is important. I told international north and south transport corridor is there, but it is still in progress. It is not completed. So we can expedite it. We can fasten the construction projects, or we can fasten the connectivity. That way we can improve our economic relationship. Also, investment between both countries can be improved by having something like single window clearances or regulatory joint mechanism. So this way we can address the problems in our relationship and we can improve our relationship. So this is as a whole about India-Russia relations. Now I'll quickly summarize this in Telugu. Okay. ఇండియా రష్యాలో మెయిన్ గా డిఫెన్స్ అనేది డామినేటింగ్ ఆస్పెక్ట్. సో డిఫెన్సే కాకుండా వేరే ఆస్పెక్ట్ లో కూడా రిలేషన్ అంతే స్ట్రాంగ్ లేకపోతే ఫ్యూచర్ లో ప్రాబ్లం వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిఫెన్స్ లో ఏమైతుంది, స్లోగా మనం వేరే కంట్రీస్ తో రిలేషన్షిప్ ఇంప్రూవ్ చేస్తాం. పొద్దున డిఫెన్స్ అంత స్ట్రాంగ్ లేకపోతే ఇండియా రష్యా రిలేషన్షిప్ కూడా అంత స్ట్రాంగ్ ఉండకుండా తగ్గుతూ ఉండొచ్చు. అంటే ఇప్పుడున్న పాజిటివ్ లేదా ఇంకా అవడానికి తక్కువ ఉన్నాయి. అంటే ఇది పొలిటికల్ గా కూడా ఎఫెక్ట్ పడవచ్చు. రేపు పొద్దున ఇండియా రష్యాలో ఇద్దరికి బెనిఫిట్ లేకపోతే రష్యా సపోర్ట్ ఆన్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ ఆన్ అదర్ ఇష్యూ. ఓకే, దట్ ఈస్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్. Like relation should be strong in all aspects. When you have this strongness, only then relationship will improve from one level to another level. సో అందుకని ఒక డిఫెన్స్ పిల్లర్ ఉండడమే కరెక్ట్ కాదు, మిగతా అవి కూడా ఎక్స్పాండ్ చేయాలన్నమాట. అది ఛాలెంజ్ అవుతుంది, వే ఫార్వర్డ్ లో కూడా వస్తుంది మళ్ళీ. ఓకే, నెక్స్ట్ థింగ్ స్టేట్ క్రోనిజం. స్టేట్ క్రోనిజం అంటే ఏంటి? స్టేట్ క్రోనిజం అంటే, స్టేట్ అంటే ఇక్కడ మెయిన్ గా రష్యన్ గవర్నమెంట్. రష్యాలో ఎట్లుంటుంది అంటే సిస్టమ్ మెయిన్ గా గవర్నమెంట్ కంట్రోల్డ్ కార్పొరేట్స్ ఉంటాయి. సో గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్సే సిగ్నిఫికెంట్ హైలో ఉంటాయి. అవి కాకుండా ప్రైవేట్ ఏవి ఉన్నా అవి క్లోజ్ గా స్టేట్ తో అంటే గవర్నమెంట్ తో అలైన్డ్ అయ్యి ఉంటాయి. సో గవర్నమెంట్ ఏదైనా కాంట్రాక్ట్ ఇచ్చినా ఏమి ఇచ్చినా ఆ కంపెనీలకే ఇస్తుంది అనమాట. అండ్ ఈ కంపెనీ ఇన్ రిటర్న్ గా పొలిటికల్ గా వాటిని సపోర్ట్ చేస్తాయి. ఇది స్టేట్ క్రోనిజం. సో ఈ స్టేట్ క్రోనిజం వల్ల కూడా ఇండియా రష్యా మధ్యలో బిజినెస్ కోఆపరేషన్ అనేది అంతగా డెవలప్ అవ్వట్లేదు. ఎందుకు అంటే ఈ మన ఇండియన్ కంపెనీస్, ప్రైవేట్ కంపెనీస్ రష్యాలో ఇన్వెస్ట్ చేయాలంటే ఆ రష్యన్ సపోర్టెడ్ కంపెనీస్ ప్లస్ డిఫరెంట్ ప్రొసీడియర్స్ ని ఫాలో అవ్వడం, ఆ తర్వాత బ్యూరోక్రాటిక్ డీలేస్ అంటే చాలా ప్రొసీడియర్స్ ఉండి సింగిల్ విండో క్లియరెన్స్ లేకపోవడము, ఇట్లాంటి వాటి వల్ల. ఇంకొకటి లాంగ్వేజ్ బ్యారియర్, అంటే మన లాంగ్వేజ్ వేరే, వాళ్ళ లాంగ్వేజ్ వేరే, అండ్ రష్యా లాంగ్వేజ్ చాలా తక్కువ మందికి తెలుసు. సో వీటి వల్ల ఎకనామిక్ కోఆపరేషన్ అనేది చాలా తగ్గుతూ వస్తుంది. సో అందుకని ఈ ఛాలెంజెస్ ని అడ్రస్ చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇది రెండోది. మూడో దానికి వస్తే స్ట్రాటజిక్ ఛాలెంజెస్. వీటిలో ఏంటంటే మనం రీసెంట్ పాస్ట్ లో చూస్తే ఆల్మోస్ట్ 2008 తర్వాత నుండి రష్యా స్లోగా చైనాతో చాలా క్లోజ్ కోఆపరేషన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తుంది. ఎక్కడ చూసినా రష్యా చైనా ఇద్దరిని ఒకరినొకరు సపోర్ట్ చేసుకుంటున్నారు, ఒకరినొక కంట్రీలో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తున్నారు, కొత్తగా గ్యాస్ పైప్ లైన్ చేస్తున్నారు రష్యా నుంచి చైనాకి, చైనా నుండి రష్యాకి. ఎందుకు అంటే జనరల్ గా యుఎస్ వెస్ట్ రష్యాని ఎనిమిగా చూడడం ఇంకా ఉంది. అలాగే ఇప్పుడు యుఎస్ కి మెయిన్ ఛాలెంజ్ వచ్చి చైనా. సో అందుకని చైనా ఏం చేస్తుంది, రష్యాకి హెల్ప్ చేస్తుంది. అలాగే రష్యా సపోర్టింగ్ చైనా. అలా రష్యా చైనా రెండు క్లోజ్ గా వస్తున్నాయి. సో రష్యా చైనా క్లోజ్ గా వస్తే ఫస్ట్ ఎఫెక్ట్ అయ్యేది ఇండియాకే. ఎందుకు అంటే చైనా జనరల్ గా స్ట్రాటజిక్ కాంపిటీటర్ ఆఫ్ ఇండియా. అదే కాకుండా రష్యా ఇస్ క్లోజెస్ట్ పార్ట్నర్ ఆఫ్ ఇండియా. సో బికాస్ ఆఫ్ చైనాస్ కోఆపరేషన్ ఫ్యూచర్ లో రష్యా ఇండియాకి అగెనెస్ట్ గా కూడా స్టాండ్ తీసుకోవచ్చు. సో ఇది ఒక ఛాలెంజ్. అలాగే రష్యా ఇప్పటి వరకు పాకిస్తాన్ తో ఏ మిలిటరీ డీల్స్ కానీ ఏ సిగ్నిఫికెంట్ ఎక్సర్సైజెస్ కానీ చేయలేదు.
రీసెంట్గా చూస్తే 2018లో రష్యా ఫస్ట్ టైం హెలికాప్టర్స్ అమ్మింది పాకిస్తాన్కి. అలాగే మిలిటరీ ఎక్సర్సైజులు చేస్తుంది. స్లోగా ఇండియా సస్పిషన్ ఉందన్నమాట. ఇలాగే కోఆపరేషన్ పెరిగితే రేపు పొద్దున రష్యాకి ఇదే స్టాన్స్ ఏదైతే జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ వీటి మీద తీసుకుందో అలాంటి స్టాన్స్ ఫ్యూచర్ లో తీసుకునే అవకాశం తగ్గుతూ రావచ్చు. సో ఇది ఒక ఛాలెంజ్. అలాగే మనం రష్యన్ పర్స్పెక్టివ్ నుండి చూస్తే కూడా ఇండియా ఇప్పుడు మీరు చూస్తే స్లోగా యుఎస్ సైడ్ వెళ్తుంది. అంటే యుఎస్ తో లెమోవా కానీ కామ్కాసా కానీ ఇన్ అగ్రిమెంట్ సైన్ చేయడము, డిఫెన్స్ పర్చేసెస్ చేయడము, అలాగే ఇండో పెసిఫిక్ అని క్వాడ్ అని చెప్పాను నిన్న. అంటే ఆస్ట్రేలియా, యుఎస్, తర్వాత జపాన్, ఇండియా ఈ 4 కంట్రీస్ కలిసి రావడము, ఇండోనేషియన్ లో డిఫెన్స్ బాగా ఇంప్రూవ్ చేయడము, ఇవన్నీ రష్యాకి కూడా సస్పిషన్ కనిపిస్తున్నాయి. ఎందుకు అంటే యుఎస్ ఇవన్నీ జనరల్ గా రష్యాకి అగెనెస్ట్ ఉంటాయి. సో రష్యన్ ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కడ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది, రష్యా ఎక్కడ ఇండియన్ లూజ్ అవుతుందని రష్యాకి భయం కూడా ఉంది. సో ఈ 2 సిగ్నిఫికెంట్ ఛాలెంజెస్ లాగా ఉన్నాయన్నమాట. అంతేకాకుండా ఇప్పుడు మనం చూస్తే రష్యా ఒకప్పుడు 90% డిఫెన్స్ సప్లైస్ మనకు రష్యా నుండి వచ్చాయి. బట్ ఇప్పుడు అరౌండ్ 62% వస్తున్నాయి. సో ఇలా తగ్గుతూ రావడంలో యుఎస్ రీప్లేస్ చేస్తుంది రష్యాని. సో రేపు పొద్దున ఇప్పుడైతే టాప్ ఉంది, కానీ ఫ్యూచర్ లో ఆ టాప్ కూడా పోయి కంప్లీట్ గా డిఫెన్స్ పిల్లర్ కూడా వీక్ అవుతుంది అనే వరీ కూడా ఛాలెంజ్ కూడా ఇంపార్టెంట్ ఛాలెంజ్. సో ఇలా 4-5 ఛాలెంజెస్ మెయిన్ గా ఎకనామిక్ ఆస్పెక్ట్, ఈ స్టేట్ క్రోనిజం, బ్యూరోక్రాటిక్ డీలేస్, ఆ తర్వాత కనెక్టివిటీ, ఆ తర్వాత ఈ స్ట్రాటజిక్ ఆస్పెక్ట్స్, ఇవన్నీ ఛాలెంజెస్. సో నౌ వే ఫార్వర్డ్ ఏంటి, వీటిని కంక్లూజన్ కానీ వే ఫార్వర్డ్ కానీ లేదా మెయిన్స్ లో మీకు క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు ఒక ఫ్యూచర్ సబ్జెక్ట్ ఒక పాజిటివ్ ఇవ్వడానికి ఉపయోగపడతాయి. సో ఇందులో చూస్తే మొదటిది సేమ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఛాలెంజ్ లో ఏం చెప్పినాం, డిఫెన్స్ స్ట్రాంగ్, మిగతా లేవు అని చెప్పినాం. సో సజెషన్ కూడా అదే, డిఫెన్స్ నే కాదు మిగతా వాటిని కూడా బాగా స్ట్రాంగ్ చేయండి. లైక్ ఎగ్జాంపుల్ ఎడ్యుకేషన్ సెక్టార్, ఇండియన్ యూనివర్సిటీస్ రష్యన్ యూనివర్సిటీస్ కోఆపరేషన్ చేయండి. ఇండియన్ యూనివర్సిటీస్ లో రష్యన్ నేర్పించండి. అండ్ ఎక్కువ మంది రష్యాకి వెళ్ళేటట్టు, రష్యన్ స్టూడెంట్స్ ఇండియాలో స్టడీ అయ్యేటట్టు ఇలా కనెక్షన్ పెరుగుతుంది. టూరిజం కనెక్షన్స్ పెంచండి, కల్చర్ పెంచండి, బాలీవుడ్ అక్కడ రష్యా సినిమా స్ట్రీస్ కనెక్షన్స్, అలాగే సినిమా మేకింగ్ కానీ ఇవన్నీ ఇంప్రూవ్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే ఆ పిల్లర్స్ స్ట్రాంగ్ అవుతాయి. సో ఆ పిల్లర్ స్ట్రాంగ్ అవుతాయి, ఇంకే దాంట్లో ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా మిగతావి కాంపెన్సేట్ చేస్తాయి, మిగతావి అడ్రస్ చేస్తాయి. సో అది ఇంపార్టెంట్. రెండోది, మనకి మనకు కొన్ని కన్వర్జెన్సెస్ ఉన్నాయి. అప్పుడు మీకు చెప్పినట్టు సివిల్ న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ కోఆపరేషన్ లో చెప్పినట్టు ఇండియా రష్యా లో న్యూక్లియర్ ప్లాంట్ పెట్టడానికి కోఆపరేట్ అవుతున్నాయో అలాగా డిఫరెంట్ ఏరియాస్ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్పేస్ లో ఇండియాకి రష్యాకి ఇప్పుడు చాలా స్ట్రెంగ్స్ ఉన్నాయి. 2 కలిసి శ్రీలంకలో కానీ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ లో కానీ ఇలాంటి డెవలపింగ్ కంట్రీస్ అన్నిట్లో ఇద్దరు కలిసి ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తే ఇద్దరికి హెల్ప్ అవుతాయి. సో అలా ఐడెంటిఫై చేసి దాంట్లో కోఆపరేట్ చేయాలి. సో న్యూ ఏరియాస్ షుడ్ బి డెవలప్డ్. అలాగే ఇంతకుముందు చెప్పినప్పుడు కొన్ని ఫియర్స్ కానీ కొన్ని డౌట్స్ ఉన్నాయి, సస్పిషన్స్ ఉన్నాయని చెప్పాను. ఎలా ఇండియాకి రష్యా చైనా సైడ్ వెళ్ళము, ఇండియాకి రష్యా పాకిస్తాన్ సైడ్ వెళ్ళడము చాలా డౌట్స్ ఉన్నాయి. అలాగే రష్యాకి ఇండియా యుఎస్ సైడ్ వెళ్ళడము ఇవన్నీ ఉన్నాయి. సో వీటిని ఎలా సాల్వ్ చేయాలి? వన్ ఆఫ్ ద సొల్యూషన్ ఈస్ ఇన్ఫార్మల్ అండ్ ఫార్మల్ సమ్మిట్స్. అంటే రెగ్యులర్ గా లీడర్స్ మీట్ అవ్వడము, రెగ్యులర్ గా పొలిటికల్ ఎక్స్చేంజెస్ ఉంటే రెగ్యులర్ గా మనం ఆ ఇష్యూస్ గురించి డిస్కస్ చేసి వి పుట్స్ కాన్ఫిడెన్స్. అంటే మనం రష్యాకి ఒక కాన్ఫిడెన్స్ ఇస్తాం అని, ఏమని, మనం యుఎస్ తో వెళ్ళినా కూడా ఎప్పుడు రష్యాకి అగెనెస్ట్ గా ఉండడం, అలాగే రష్యా చైనాతో వెళ్ళినా కూడా రష్యా ఇండియన్ ఇంట్రెస్ట్ కి అగెనెస్ట్ గా వెళ్ళదు అని వాళ్ళు ఒక ప్రామిస్ చేసిన, వాళ్ళు ఒక కాన్ఫిడెన్స్ బిల్డ్ చేసిన ఇష్యూస్ అనేది అంత సస్పిషన్ డెవలప్ అవ్వదు. అదొక సజెషన్ అనమాట. సిమిలర్ గా నేను అంతకుముందు చెప్పినట్టు మీకు ఐఎన్ఎస్టిసి అని ప్రాజెక్ట్ చెప్పా, అంటే ఇంటర్నేషనల్ నార్త్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కారిడార్. సో ఈ కనెక్టివిటీ ప్రాజెక్ట్స్ ఆల్మోస్ట్ 20 years నుంచి నడుస్తున్నాయి, బట్ ఇంకా కంప్లీట్ గా సక్సెస్ఫుల్ గా కంప్లీట్ అవ్వలేదు. సో వాటిని బూస్ట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా ట్రేడ్ బూస్ట్ అవుతుంది, కనెక్టివిటీ బూస్ట్ అవుతుంది. అలాగే ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ 2 సైడ్లు ప్రమోట్ చేయాలి. లైక్ స్కిల్ విండో క్లియరెన్సెస్ కానీ, జాయింట్ వర్కింగ్ గ్రూప్స్ కానీ ఇలాంటివి బిల్డ్ చేసి ఆ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే మన రిలేషన్షిప్ అనేది ఇంకో లెవెల్ కి, నెక్స్ట్ లెవెల్ కి తీసుకెళ్ళొచ్చు అనమాట.